Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, é com grande alegria que eu recebo aqui esse presente, não só para mim, mas para todos vocês, fazer essa entrevista com uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Dr. Piri Roinovski. Dear friends from Apostolado Glórias de Maria, it's a pleasure to have you all here today and to have Professor Roinovski, someone who I really admire. Welcome, Mr. Roinovski. Nice to see you, Professor, and I'm glad we finally meet and we can finally exchange words on these important topics that we both know are so critical for our own time. É um prazer estar aqui, professor. É bom encontrá-lo, finalmente, para falar sobre esse tópico. Perfeito. Então, eu gostaria de, primeiramente, deixar os nossos espectadores a par do que nós vamos falar aqui. Né? O Dr. Piri Roinovski é um conhecedor profundo da questão que envolve as aparições de Fátima. Dr. Roinovski foi conferencista durante um bom tempo, tratando de temas específicos sobre as aparições de Fátima, sobretudo na questão do milagre do Sol. Eu gostaria... Sim. Sorry. I just want to introduce Dr. Roinovski to our audience today and to say that Professor Dr. Roinovski is a deep expert on Fatima's appearance, especially on the miracle of the sun. Okay. Eu gostaria que o Dr. Piri Roinovski começasse falando um pouco sobre como ele se envolveu com esse projeto de Fátima, das aparições de Fátima, como conferencista. Falar um pouco dessa história dele. Okay, and to start our conversation today, I would like that you, Doctor, started talking about your involvement. How did everything start? How did you get involved with this mystery, with this appearance of Fatima? Yeah. So I've always been involved as a youth. I was a member of the Blue Army, so I was, since the 70s, encouraging devotion through the rosary and the brown scapular. And my birthday is October 13th, so I was always drawn to that miracle of the sun as sort of a foundational element in my life. And then it was really by the grace of God that I met Father Gruner and John Veneri and began to speak at their Fatima conferences. And even though I gave many different speeches in many different places, including Brazil, I mostly became known for talking about the miracle of the sun. And I actually gave a conference about the miracle of the sun in Brazil, I think in 2007, and in Sao Paulo. And I became very close to Father Gruner and very wrapped up in the whole Fatima mystery of what happened to the third secret and what was the third secret. And as Father Gruner was very much involved in those considerations, I really didn't focus on the person of Sister Lucy until maybe 2015. Probably 2015, when through Tradition in Action, they had an article by Professor Marian Forback pointing out the problems in the facial structure. Então, ele diz o seguinte, que ele sempre esteve envolvido ali com a igreja, especialmente no Blue Army, que creio que seja o Exército Azul. Ele praticava a devoção também do escapulário, e ele diz que o aniversário dele é no dia 13 de outubro, como nós conversamos aqui antes da live, é o dia da última aparição. Exato. Né, professor? Exato, ele disse dia do Milagre do Sol. Isso, é o dia do Milagre do Sol, verdade. Ele diz também que ele já veio ao Brasil várias vezes e deu conferências aqui no Brasil, uma delas em 2007, e ele esteve muito...
e ele esteve muito próximo ao padre Gruner, como ele disse. Mas ele disse também que o que mais o cativou não foi nem o primeiro nem o segundo segredo, mas sim o terceiro segredo de Fátima. Perfeito. Nós vamos trabalhar essa nossa entrevista aqui em duas partes. We are going to work this interview in two parts. Okay. Okay. A primeira parte, nós vamos tratar dos dados objetivos referentes aos relatórios e às provas forenses que o Dr. Peter Wojnowski conseguiu obter a partir do seu projeto Sister Lucy Truth. E eu gostaria, antes da gente entrar nessa parte das evidências forenses, que o Dr. Peter Wojnowski falasse um pouquinho como é que ele iniciou esse projeto do Sister Lucy Truth. Como foi que ele teve essa ideia de iniciar esse projeto? Okay. So in the first part of the interview, Doctor, we would likely to talk about your objective data, your Sure. forensic research, all right? But before we talk about this, Professor Carlos would like to know, how did you start the project, Sister Lucy Truth? I started in 2017. Eu comecei em 2017. And I had to register with the Internal Revenue Service in the Ele teve US que se registrar no Serviço Interno Americano, so that I could receive donations. então ele poderia receber doações para essa proposta. And I had to register as an educational nonprofit organization. E ele teve que se registrar como uma educação, com um registro de entidade de educação que não receberia fundos. Perfeito. And it was then that I began to people began to contact me who basically could help me find experts and who could analyze the material that E we foi were aí que as putting pessoas together. começaram a me contatar para que eu pudesse encontrar mais experts e materiais e colar esses pedaços, juntar as peças. Eu So gostaria que você falasse para ele, Pedro, que eu tive em Coimbra em 2014, fui ao Carmelo de Coimbra, fui ao Santuário de Fátima, mas especificamente fui ao Carmelo de Coimbra já interessado em fazer uma investigação sobre esse caso. Mas o que realmente me fez entrar nisso, de fato, foi a partir do momento que eu tive contato com o blog do Dr. Peter Wojnowski, e quando eu comecei a ver a avalanche de provas que ele apresentava, e então eu percebi que não havia mais como retornar daquele caminho que eu tinha iniciado em 2014. Porque as provas que ele apresentava eram absolutamente arrasadoras. Yeah. Gostaria que ele soubesse disso. Yeah, Professor Bezerra is telling you that he's been in the Carmel of Coimbra. Em qual ano, Yeah. professor? Yes. Carmelo de Coimbra, de Santa Teresa, em Coimbra. Em qual ano que foi? 2014. In 2014, and he had access to your work, and he was kind of astonished because he saw in your work that the material that you presented there was something irrefutable. It was something that really made him suspect of the lies of Lucy. Yes. And I was surprised myself at how overwhelming the opinion was from the experts that it was a fake Sister Lucy E eu present. fiquei surpreso também com a opinião esmagadora dos experts sobre Lúcia. One of the main problems, it was so obvious that there was a difference between the real Sister Lucy and the 1982 Sister Lucy. O problema é que ficou tão óbvio que a diferença entre a irmã Lúcia de 82 e a original era gritante.
So that the only real issue that after a couple of years, the only real issue, maybe after 1 year, the only real issue was whether the 1967 Sister Lucy was the same as the 1982 Sister Lucy. E a única questão real, no final das contas, era se a irmã de 82 era a mesma de 67. Yeah. So that was a big issue. When you look at the pictures now, it doesn't seem like it should have been a big issue, but with the facial identification technology programs, some of them said, that was a big question, whether they were the same imposter. Bom, ele diz o seguinte, que essa não deveria ser uma grande questão, afinal, as fotos são tão claras, uma é tão diferente da outra, não deveria. Yes. Yes. Não deveria ser a maior questão, mas até mesmo entre os experts ficou claro que se tratava de uma impostora. Right, yes. It doesn't seem like it should be much of an issue, but it was, yeah. That's Lois Gibson. That's Lois Gibson. Agora, Yes. a grande importância do trabalho do Dr. Roinovsky foi que ele elevou essa coisa que era perfeitamente visível para o campo forense. E aí, a partir do momento em que você tem relatórios, esse aqui, por exemplo, né, é o relatório da Lois Gibson. Mhm. Yeah. So the great importance of your work, doctor, is when you bring these images and those evidences in the forensic field, to the forensic field. Yes. So that made a support for us. And also, Carlos Bezerra is showing a report. De quem que é o relatório, professor? Lois Gibson. Yeah, Lois Gibson. Yeah, right. Yeah, he's showing a report from Lois Gibson Lois that makes it very very clear, right? Sure. Yes, and she was. She said, "I could produce 8 reports for you, but you only need 1." Ela disse que ela poderia so clear. produzir 8 relatórios para mim, mas você só precisa de um. Ele só precisaria de um, porque era muito claro. She said she said to me in an email, "It's from all my knowledge," and she was a world acclaimed expert. She said, "It is impossible that they be the same woman." Ela disse ao Dr. Roinovsky em um e-mail, e ela sim é uma expert nesse campo, que era impossível que ela fosse a mulher. Ela tem um peso muito grande, tá? Ela consta no Guinness Book. Yeah. So she's in the Guinness Book, right? He's in the Guinness Book of World Records for identifying the most criminals through her forensic art. Ela está no Guinness por identificar o maior número de criminosos no seu trabalho forense. Isso é incrível. Exatamente. Ela é especialista em reconstrução facial. Ela é capaz She's a de, a partir de specialist in facial reconstruction. Sure, yes, facial reconstruction, and she also studied dentistry. So she knew that even with dentures, it didn't affect the analysis in any way, because she knew what she was talking about when it came to dentures and all kinds of dental reconstruction. E ela também estudou a parte dentária, mas era tão evidente que a parte dentária nem era tão necessária assim. Basta The chin. Yeah, the chin. The chin. O queixo. Yeah. The chin. Isso Yeah. nos leva ao segundo relatório, Dr. Mascaro.
This cirurgião. takes us to the second report, Dr. Mascaro. He's a surgeon. Yes. Porque He's a- uma das objeções que ele fazia era que ela tinha extraído os dentes e colocado uma prótese dentária. Esse Você pode relatório repetir, professor Bezerra? é uma das objeções para explicar as alterações faciais dela era que ela teria extraído os dentes e colocado uma prótese dentária. Okay, so one of the objections that people said is that she would have removed her teeth, right? And she had put a prosthesis instead. Yes, we know that. We knew that, and we knew that from looking at her biographies, and the experts knew that also. Nós sabíamos disso por ler a biografia dela, e os experts também sabiam disso. And they included that in their reports. So, E eles incluíram isso no relatório. and they actually said it makes it more likely that there's an imposter. If she did get dentures, that doesn't happen to the face like it happened with Sister Lucy. So Esse é um ponto muito importante, porque ele fala o seguinte, uma remoção dentária faria com que a possibilidade da impostura se tornasse mais evidente ainda, porque mesmo colocando prótese, a modificação do rosto não seria tão brusca assim. yes. Yeah, Professor Bezerra is also a sculptor. Professor Bezerra Yes, também I é um know, escultor. Yeah. Amazing. And he made his work. Amazing. That is Yes. amazing. Absolutely amazing. And it's the first 3D presentation of the imposter, I know. Ele disse que é a primeira impressão 3D da impostora. E seu trabalho é incrível. E por isso eu fiz, porque pela impressão 3D fica bastante óbvio que esse argumento de que a prótese dentária seria suficiente para as alterações na estrutura de rosto são insuficientes. Okay, so for the 3D modeling, it becomes very obvious that this point about her teeth was insufficient. Sure. Yes.
it was insufficient, and that's one of the main objections to what we're saying. The other Essa é uma das principais objeções do que nós estamos dizendo. And yet the experts included that in their reports so they can be read. E os experts incluíram isso no relatório deles, então esses relatórios podem ser lidos. Yeah, and also the next important objection is the family of Sister Lucy, and we're making headway there too. We have contacts in Portugal who've spoken to relatives of Sister Lucy, and they found relatives who have known that it's an imposter for a long time. Ok. Ele fala que a segunda objeção, professor, é quanto à família da irmã Lúcia. Ele diz, o professor também, que eles têm contato com alguns parentes em Portugal e que esses parentes sabem que se trata de uma impostora. Perfeito. Essa informação é muito, muito importante. Isso eu não sabia. Yeah, this information is very important. I didn't know about it. Yes, I'm going to follow. That's the next thing I'm following up on. Because, essa é a segunda coisa que eu vou atrás. Exatamente, porque essa informação aí vai ajudar a gente a responder algumas questões da segunda parte dessa entrevista. So this information is going to help us answer some questions about the second part of our interview. Okay, yes. Because of the two interviews in the U.S., one is the LifeSite News, and one is the Return to Tradition interview. Então, por causa das duas entrevistas nos Estados Unidos, uma da LifeSite News, LifeSite News e a outra da Tradition. Yes, because of those, there's been many people who have begun to become aware of this whole Sister Lucy controversy. Por causa dessas duas entrevistas, houve muitas pessoas que começaram a perceber essa questão da irmã Lúcia. So there's people contacting us now, and even people from Portugal who have houses in Fatima who I have to get in contact with. E há pessoas nos contatando agora, inclusive pessoas em Portugal, que são próximos a Fátima por causa disso. E essa nossa entrevista de hoje vai ser muito útil, porque vai atingir justamente, né, as pessoas lá em Portugal. Vai ser muito útil a nossa entrevista. Yeah. And our interview today is going to be very useful because this interview is going to reach Portugal's people. Yes, absolutely. That's so important, and because that's where the crime took place, and I think there's, we need ears to the ground, and we need feet on the ground, speaking to these Portuguese people about what they know and any recollections that they had about Sister Lucy and her, because, well, that's an important thing. I've go ahead. E nós precisamos falar com as pessoas em Portugal também, mantendo os pés no chão, porque eles têm informações de lá sobre a irmã Lúcia. É perfeito. Um outro ponto. Because sim. Go ahead, doctor. They even say that there's some occult. They know of some occult sort of background to the whole disappearance of Sister Lucy, and e eles sabem de fatos ocultos sobre sobre o desaparecimento da irmã Lúcia. Ótimo. Yes, because we've gotten reports like that from other people, but most of them are too afraid to come forward. Então, nós recebemos vários relatórios de pessoas assim, mas muitas delas têm medo de levar isso adiante. É compreensível. It's comprehensible. Yes. Outro ponto importante, nós falamos aqui dos relatórios, né, da Lois Gibson e do Dr. Mascaro,
Okay, so we've talked about Louis Gibson and Mascara's Sure. reports. Yes. que trata da questão da estrutura facial e da questão da arcada dentária. Okay, that they deal with the facial structure and also their teeth. Yes. Há outros aspectos, né, como There por are some exemplo, other aspects. For a estrutura example, óssea, her forehead. a estrutura óssea da testa. Yes. I've seen your video. It's fantastic Sim, evidence. Sim, eu vi o seu vídeo, é fantástico. It's like a fingerprint that absolutely identifies an individual. É como se fosse uma impressão digital que realmente identifica um indivíduo. Exatamente. So, absolutely. Então- And Okay, go ahead, Professor Bezerra. can I ask the professor, how did he first come to realize that it wasn't the real Sister Lucy that was being presented? Sure. O Dr. Roinovski pergunta, professor, como é que o senhor primeiro descobriu que não era a real irmã Lúcia que estava sendo apresentada? A primeira impressão pelas fotografias. The first impression by the photographs. Parecia muito claro pelas fotografias. It was very clear, it seemed very clear looking to the photographs. Yes. O obstáculo para prosseguir nisso era que parecia que ninguém levava a sério. The obstacle to take it ahead was that it seemed that somebody wasn't taking it very serious. Até a Sister Lucy Truth. Yeah, until Sister Lucy Truth. Yes, I know, and it's been so many years, even after we've started, before it's really begun to penetrate the whole Catholic world so far. E ainda continua. E mesmo após tantos anos, agora que nós estamos penetrando o mundo católico. Exatamente, Exatamente. There was a woman É who uma barreira. There was a barrier, right? Yes. There's a woman I teach with, she's been taught alongside me for years, and yet she just found out last week about this whole Sister Lucy investigation, and she had no idea, but this LifeSite News interview is the biggest one so far. Ele disse que até mesmo uma mulher que ele ensinou por muitos anos, ela acabou descobrindo isso somente a semana passada. Mas ele disse que essa entrevista ao Life foi realmente a mais impactante. Esses dados, com esses relatórios e com essas evidências, são suficientes para se iniciar um debate absolutamente sério a nível criminal. Yeah, so bringing this evidence, it's absolutely sufficient to get started in a criminal debate, right? Sure, absolutely. And it's amazing also that with all the forensic evidence, the first forensic evidence was by a facial recognition program, and it was so simple. The professor presented the two pictures, but it came back to me. This was in 2018, and it had a picture of the old Sister Lucy and a picture of the new Sister Lucy, and it was the unequal sign between Ele them. falou que a primeira evidência veio através de um processo forense, com as duas faces comparadas, e que realmente elas são muito distintas. And there's even more evidence that I haven't been able to put up because I don't have a full report yet. For E ainda há example, mais evidências que eu ainda não fui autorizado a lançar, porque não saiu o relatório completo. because there's this question of strabismus, this lazy eye syndrome that the real Sister Lucy had, and the fake Sister Lucy did not have. E há a questão do estrabismo também, que a irmã Lúcia real tinha, mas a falsa não tem. Oh yeah. Oh, yeah. That's exactly right. And just to follow up,
we presented the information to an expert in this area, and he was attending an international conference about strabismus and in New York, and he presented the information to them. E nós apresentamos a um expert essa questão do estrabismo, e era um expert que estava dando palestras sobre estrabismo, e nós apresentamos essa evidência da irmã Lúcia. Inclusive, ele palestrou em Nova York, esse expert. And they overwhelmingly said that they were two different women because of the condition that one had and one clearly did not have. E eles disseram que realmente se tratava de duas irmãs Lúcias distintas, porque uma tinha isso e a outra não. Perfeito. Há outros dados também, fora o comportamento dela. Nós já vamos falar também da questão da caligrafia, porque tem um relatório aqui também de um expert em caligrafia. Mas um outro dado também que eu observei, eu gostaria de falar para o Dr. Rajnovski, é que me parece que a verdadeira irmã Lúcia era canhota e a falsa destra. Eu consegui captar 2 momentos das duas fazendo basicamente a mesma cena no mesmo local. A verdadeira, só uma coisa, a verdadeira era? Canhota. Okay. E a falsa destra. Professor Bezerra said that there are more evidence about the fake Sister Lucy, and one of those evidence is her handwriting, right? And yes. He said that the real Sister Lucy was left-handed and the fake one is right-handed. Sure, yes. I'm still looking for a way to get a report, a scientific report on that question, because I know that's been raised. Eu estou ainda procurando por uma maneira de colocar isso no relatório, porque eu sei que essa questão foi levantada. Because we have, that's a different type of evidence, because we did have her handwriting analyzed, and I was amazed to find out that the evidence exactly mirrored the facial recognition evidence. The handwriting evidence mirrored the findings of the facial recognition evidence. E ele diz também que as evidências, tanto da expressão facial como da escrita, bateram, certo? Elas se encontraram. Então ele ficou muito feliz que isso tenha acontecido. Because we have a letter from 1969 and it's a forgery, and then another one from 1980, same kind of forgery. E nós temos uma carta em 69 que é forjada e outra em 98 que também é forjada. Está aqui no relatório do perito em caligrafia, Bart Baggett. Yes. In the Bart Baggett report, this evidence is there. Yes, absolutely, and he says it was cleverly done, but it was definitely a forgery, and which means, we're dealing with a whole extensive plot, an extensive e ele diz operation. Que essa evidência, segundo o perito, foi uma evidência inteligente, mas que realmente é uma farsa. As cartas foram forjadas. Então nós estamos lidando com todo um enredo. Exatamente. Então, o que é muito claro é que de 1967, a mulher que aparece com o Papa Paulo VI, em 1967, no cinquentenário de Fátima, é a mesma que faleceu em 2005. E que esta What mulher... is very clear is that the woman that appears with Paul VI, qual é o ano, professor? 1967. In 67 is the same woman that died in 2005. Yes. We've always got our experts to clearly identify, try, ask them, is it the same woman throughout, the same imposter throughout? And they said yes. E ele disse que ele confirmou isso com os experts também. Se era a mesma mulher que tinha sido apresentada, que morreu, e os experts disseram sim, é a mesma.
Portanto, nós temos duas mulheres. A primeira... Therefore, we have two women. Two women, yes. And one of the things that we've done is trying to analyze the accent of the imposter and to try to locate her in the whole, in the map of Portuguese accents. E a primeira coisa que nós fizemos foi tentar identificar o sotaque da impostora, para tentar encaixar esse sotaque com o sotaque português. And that's something that we still have to follow up on, and it shows you we need more Portuguese help. Isso é algo que nós ainda temos que trabalhar um pouco em cima, mas que nós ainda precisamos de mais ajuda dos portugueses. Perfeito. Nesse sentido também, eu estou empenhado também, eu gostaria também que o Dr. Roy Noff soubesse que eu estou empenhado, eu tenho conhecidos em Portugal, e nós estamos tentando, inclusive, fazer contato com algum parente da verdadeira irmã Lúcia, lá em Ajustrel, né, para ver se a gente consegue colher uma amostra de DNA. Okay, so just to let you know, Professor, Professor Carlos Bezerra also has some contacts of people in Portugal, and they are trying to find a relative to collect DNA material. Oh, wonderful. That's another huge endeavor, and that has to be done. I mean, that's another thing that everyone brings up. Well, obviously it's a different person, but the final element would be DNA confirmation. Sim, então esse é um esforço realmente muito grande, professor, e pode ser mais uma evidência ainda. Então seria muito bom que esse DNA fosse conseguido. Perfeito. Uma vez que nós tenhamos obtido as provas forenses, que são os dados objetivos, o que eu tenho procurado fazer com o meu trabalho é atuar numa outra linha para tentar colocar isso dentro de um contexto histórico razoável. Once we have the forensic report, my work here is to try to put this in a historical context. Yes, and I think that's where the professor is excellent, because he understands, in a way, what it's all about. He understands the real significance. E aí, professor, que o Dr. Roinovski diz que o seu trabalho é excelente, porque, diferente dos outros experts, você consegue trabalhar isso dentro da história. Perfeito. É o que eu tenho esforçado para fazer. E aí a gente passa para a segunda parte dessa entrevista, para tratar mais de questões subjetivas dentro desse contexto histórico. Okay, but before we proceed, would you like to add something, Doctor? Well, I think that the whole thing seems sort of incomprehensible unless you realize that at the same time there was a new Sister Lucy, there was a new doctrine and a new church that appeared. E ele diz que tudo isso é muito incompreendido ainda, porque no mesmo momento em que aparece uma nova irmã Lúcia, aparece uma nova doutrina de uma nova igreja. Exatamente. É o mistério da falsa irmã Lúcia ajuda a gente a entender também a falsa igreja, a falsa missa. So the mystery of the fake Sister Lucy helps us understand the fake church, the fake mass. Sure, and that's an important point, because we've been accused of attacking the church, believe it or not. E esse é um ponto importante, porque nós temos sido acusados de atacar a igreja. And even in a court of law in the United States. E até mesmo no de justiça nos Estados Unidos. Yeah. And but we, of course, we know that we're attacking the modernist aberration, and the modernist, obviously,
you could only understand the substitution of Sister Lucy if you understand the attempt to substitute the modernist doctrine for the Catholic doctrine. E as pessoas têm que entender que nós estamos atacando o modernismo, porque nós só conseguimos entender a doutrina da Irmã Lúcia, a substituição da Irmã Lúcia, se nós entendermos também a substituição da tradição pelo modernismo. Perfeito. Exatamente. They could not pull off what they did if the real Sister Lucy was on the scene. Eles não poderiam ter feito o que eles fizeram se a Irmã Lúcia verdadeira ainda estivesse em cena. Isso explica, né, por que substituíram a Irmã Lúcia. And that explains why she was replaced. Absolutely, and it's sort of, you know, even visually, the visuals express the spiritual difference between. E até mesmo visualmente, porque todo visual expressa a diferença espiritual. The whole atmosphere around the real Sister Lucy not only expresses the real Catholic faith and practice, but also expresses the fact that this woman came face to face with the Mother of God and our Lord Himself. E todo o entorno da Irmã Lúcia, o que rodeia a Irmã Lúcia, explica a doutrina católica, porque a Irmã Lúcia foi aquela que teve face a face com a Mãe de Deus. Exatamente. Exactly. Uma das coisas que mais me impressiona é quando a gente demonstra todas essas evidências para as pessoas, e inclusive pessoas, né, que deveriam olhar isso com um pouco mais de seriedade, a resposta deles é assustadora. Eles dizem que não importa o que aconteceu. Se houve uma falsa Irmã Lúcia, não é importante para a mensagem de Fátima. Wow. And something that gets me very impressed, especially by people who should treat this case especially, is when we show them the evidence and they say that the replacement of Sister Lucy doesn't matter. Then I don't know even what to say. Eu não sei nem o que dizer. Yeah, it's Eles dizem que não é importante para a mensagem de Fátima. They say that this is not important to the message of Fatima. Well, first of all, it shows you the antagonism to the message of Fatima and how dangerous the message of Fatima was to the enemies of the church. Isso mostra o quão perigoso foi a mensagem de Fátima para os inimigos da igreja. Exato. I mean, it's such a far-fetched scenario, and I mean, it's such a far-fetched scenario that if they tried to get away with it, that means it's a very important substance and significant. Yeah, could you please repeat the last part of Okay. It's so far-fetched, it's so almost absurd, the whole scenario, that it shows you the lengths that they were willing to go to pull off this revolution. And, ele diz que esse é um cenário tão inverossímil e absurdo que mostra realmente a disposição que eles têm de levar isso à frente com um viés revolucionário. Because surely they knew, they must have thought that someone would figure it out ultimately, and there would be people who identified the fraud eventually. Porque certamente eles devem ter pensado que haveria pessoas que identificariam essa fraude. But maybe they didn't envision the internet. Mas talvez eles não tivessem vislumbrado o advento da internet. Because that's what really made it possible. E foi isso que tornou tudo possível, a internet. Exatamente, é. And but I think they were ashamed, or they were hesitant about the whole thing, because remember, from 19
1967 to 1982, the Sister Lucy really didn't appear for those 15 years. They published books and had her picture on a book, but she didn't appear for those 15 years. It was John Paul II that sort of resurrected the fake persona. Yeah, e ele disse que é algo tão embaraçoso que de 67 a 82 a irmã Lúcia não apareceu. Então foram Sim. 15 anos que ela ficou desaparecida e nesse período foram publicados livros sobre. E aí ele diz que vem o João Paulo II com a reaparição, ele como que ressuscitou essa falsa irmã Lúcia. Exatamente. Inclusive, a irmã mais velha da irmã Lúcia, a Carolina, ficou mais de 20 anos sem ter contato com a irmã. And also, the sisters Lucy older sister, right? Carolina. Yeah, Caroline, Carolina, é isso? Yes. Isso, Quantos anos, professor? 20 anos. Yeah, 20 anos. her older sister passed 20 years without having Yeah. contact with Sister Lucy. Yes. And yes, and you know, there was when you know a traditional Carmelite order and the ability of Sister Lucy, or the ability of the relatives to come in contact with Sister Lucy was very limited. There was so many. I mean, the Carmelite convent is the best place to make someone disappear or to change someone out for another person, because they met people, even relatives, veiled. Traditionally, they were completely veiled. They were behind the screen. She was surrounded by other nuns who could sort of move the conversation forward. So it was a very controlled situation when she met with her family. Yeah, e ele diz o seguinte, que até mesmo os parentes dela tiveram uma capacidade muito limitada em visitá-la, né? Que a coisa ficou como que se fosse velada. Então foi algo, parece muito embaraçoso o encontro dela com a família depois. Exato. Isso responde, né, uma objeção que costumeiramente é feita, né? E como a família não se deu conta disso, né? Yeah, and this answers an objection that is often made, that how didn't the family realize that everything was happening? Sure. Well, also remember the time span that we're talking about and the years between her disappearance and, you know, family members contacting her. We believe that by 1959 she was no longer present, the real Sister Lucy. And so we're really talking, for 1959, someone who would have to know the real Sister Lucy prior to 1959 to, you know, identify the fake as a fake. There were very few who could do that. And ele acha que já em 59 a verdadeira irmã Lúcia já não estava mais presente. Uhum. E havia poucas pessoas que podiam identificá-la desde esse período, creio eu, até a apresentação da nova. Plus, I believe that the power of the church and the sort of tendency to accept authority militated against any kind of public statement that, no, this is not the real Sister Lucy. Ele acha que também todo o poder da igreja e as autoridades militaram contra isso, como se isso não pudesse ser real. Exato. Embora em 1992 e 93, com as entrevistas com o Carlos Evaristo, isso começou a ficar um pouco mais claro. In 1992 to 1993, with the interviews with Carlos Yes. Evaristo, this became more clear.
Yes, yes, because you saw that her answers directly contradicted what Sister Lucy had said about Fatima, the message of Fatima before. Porque ficou claro que as respostas dela estavam contradizendo o que a irmã Lúcia tinha dito sobre Fátima. Malachi Martin prefaciou o livro Fatima Priest, onde ele fala sobre uma falsa irmã Lúcia. Yes. Malachi Martin made the introduction of a book where he speaks about the fake Sister Lucy. Yes. 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 I think he was following Father Gruner, who seems to indicate that he thought that for those interviews on that one day, 1993, there might have been a substitute put in, but they never, Father Gruner never publicly, or certainly even in private, thought that there was a imposter Sister Lucy. He was not ready to go that far. Ele acha que ele seguiu ao Father Gruner, mas o Father Gruner mesmo, nem pública, nem privadamente, achava que poderia haver uma falsa irmã Lúcia. Ele não levou isso tão adiante. O Carlos Evaristo, sim, que chegou aí à polícia de Portugal. Carlos Evaristo, yes, he also went to the police in Portugal. Yes. Carlos Evaristo went to the police and said, "This is not the real Sister Lucy, the one I just interviewed, and I want to file a report, or what is going on here, and you know about this," because he was so shocked. And Carlos Evaristo foi até a polícia e ele disse, essa não é a irmã Lúcia real. E ele falou, eu quero um relatório sobre isso, porque ele ficou chocado. They sent him to a Dr. Zugaby in the United States, who was working for the U.S. military, but also very close to the whole church structure. E eles o mandaram ao Dr. Zugaby, é isso? Zugaby, yeah. Zugaby, and que trabalhava na parte militar do governo americano e que estava perto da estrutura da igreja. He talked Evaristo into accepting that it was the real Sister Lucy. Ele levou do Carlos Evaristo, ou tentou convencer o Carlos Evaristo que essa era a verdadeira irmã Lúcia. And Dr. Zugaby himself talks about this and sort of tells us about this event in an interview that he did for the newspaper The Wanderer. E o Dr. Zugaby nos fala sobre isso numa entrevista que ele deu ao jornal Wanderer. Facilmente encontrado na internet. Yeah, it's easily found on the internet. Yes, yes. So, I mean, so even Carlos Evaristo, way back then, who had every reason to want it to be the real one, came out in his honesty, said, this is not the real one, and went to the police. Então, até mesmo o Carlos Evaristo, em toda a sua honestidade, percebeu e foi até a polícia falando que essa não era a irmã Lúcia real. Isso é para responder uma outra objeção que se diz assim, né? Por que ninguém em Portugal percebeu? Por que foram os americanos que levantaram essa questão? Errado. Lá em Portugal, as pessoas notavam também. Então, por isso que eu citei esse caso do Carlos Evaristo, que é para ilustrar isso. Okay, so that answers to another objection, that why has nobody in Portugal realized about this? So this case was first investigated in the United States, and that's why I mentioned Carlos Evaristo. Yes. Well, I just have the example of a friend in Italy who's been trying to propagate the Sister Lucy imposter story in the Italian media, and he said that it doesn't go very far because there's an instinctive rejection of anything that has the label conspiracy theory.
Ok, então ele diz que ele tem uma amiga na Itália e ela tentou propagar a história da irmã Lúcia na mídia italiana também, mas isso nunca ia para frente, porque já era rotulado como teoria da conspiração. So I'm wondering if it's the same in Portugal. E talvez eu imagino que seja o mesmo em Portugal. Mas há informações de que, por exemplo, lá em Coimbra, né, as pessoas comentam nas ruas isso. There are information that people in Coimbra talk about this. Yes, I've heard about that, and those are the contacts that I need to follow up on. Sim, eu ouvi sobre isso, e são esses os contatos que eu quero ir atrás. Okay. That's the next stage of the investigation, I think. Esse é o próximo estágio da investigação, eu acho. Along with the DNA investigation. Junto com a parte da investigação do DNA. Muito importante. So, but again, I have someone who's contacted me, said they have a house in Fatima, and they have spoken to relatives of Sister Lucy, and they said that they've known about this for a long time, and that they believe that the real Sister Lucy was done away with in 1965, and they have a particular date in mind. E ele tem contatos com pessoas em Portugal, em Fátima, que tem contato com os parentes da irmã Lúcia, e esses acreditam que ela desapareceu, ela foi sumida, por assim dizer, em 65, e eles até têm uma data específica em mente. Interessante. Father Isaac from the Franciscans of the Immaculata he was associated with the Fatima Center. He went to a souvenir store at Fatima, and in Fatima itself, and spoke to two nuns there who were running the store, and they knew about the Sister Lucy imposter and believed it. Okay, could you please just repeat the name of the Father Isaac, right? Yeah, Father Isaac, yeah. Então, ele diz que o padre Isaac, and he was from? He's from the Franciscans of the Immaculata order. Da Ordem dos Franciscanos da Imaculada, é isso? Exato. E ele diz que ele foi até uma loja de presentes ali, conversou até com outras freiras, e elas sabiam da história. He's now a very big supporter of Sister Lucy Truth, and e agora ele é um grande apoiador do projeto Sister Lucy Truth. Yes. So, I mean, once the veil of secrecy and pressure to keep quiet is broken through, I think many will come forward to testify that they've known this all along. Ele diz que uma vez que o véu desse segredo seja quebrado, por assim dizer, muitas pessoas mais descobrirão sobre a verdade desse mistério. E eu gostaria que o Dr. Roinovski soubesse que nisso ele já foi bem sucedido, nessa parte. Ele conseguiu romper essa parte. I would like you to know that you were well succeeded in this part, because you could break it. I think we're breaking it. In Poland, the video show that presented Sister Lucy Truth has over 320,000 views. So people there are coming to recognize what happened, and they're shocked, but they say it doesn't really surprise them in light of all the things that they've experienced. Eu acho que nós ainda estamos quebrando com as visualizações, são aqui 220 mil, e as pessoas estão começando a perceber, mas elas dizem que não as surpreende. Uhum. Pois é, precisa, de alguma maneira, né, quebrar também essa falta de senso de importância que isso tem, né?
As pessoas parecem que não se dão conta da importância disso. We also have to break, in a certain way, the sense of importance that people give to this, because it seems that people don't care about it. Yes. It's for me, it's in, we can argue theologically about what has happened to the church, but in this age that only believes in empirical science, we can say, here's empirical science that shows you something about the church and proves something about the church. It speaks the language of science. E ele diz também que nós podemos argumentar teologicamente, enfim, dar argumentos da igreja, mas nessa idade, nessa era, aliás, que só acredita em argumentos empíricos, agora nós podemos dar a eles argumentos empíricos também. Exato. Exatamente. É. Então, gostaria de encerrar aqui, né, agradecendo ao Dr. Hojnowski por ter atendido ao nosso pedido de entrevista, ter cedido o tempo dele, né, que é um tempo importante. Dizer para ele também que eu estou muito feliz dele ter permitido que eu participasse desse projeto do Sister Lucy Truth. Okay. So I would like to finish here saying that it's an honor to have you here, that you have made your time available for us, and it's also an honor for me that I'm participating in this project of Sister Lucy Truth. And thank you so much, Professor. And I'm amazed at your work, and I'm still trying to keep up with all your lectures. It's you're someone who sees the context of the whole investigation. Eu também gostaria de agradecê-lo, professor, pela entrevista. Eu realmente estou maravilhado com o seu trabalho, com as palestras, e continue fazendo o que o senhor faz, porque o senhor consegue ter uma visão do todo. And I want to bring you to the United States. I'm working on bringing you to the United States for the first Sister Lucy Truth Conference. E eu quero trazer o senhor também aos Estados Unidos. Vou trabalhar para isso, para a nossa primeira conferência do Sister Lucy Truth. Será um prazer. We hope for May. It would be a pleasure. Yeah. It would be a pleasure. Great. E ele espera que essa conferência seja por volta de maio. Se Deus quiser. It's the wish of God. It's the desire of God. Absolutely. We have Deus abençoe. Deus abençoe, Dr. Hojnowski. God bless you, Dr. Hojnowski. Thank you so much. Thank you so much for the interview, and it's a pleasure to meet both of you. Obrigado pela entrevista. É um prazer conhecê-los ambos. Obrigado. Obrigado.